تمام، احنا لايف on Facebook. بنرحب بدكتور وليد جبر for our second mental session today. أهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكي دكتور عليا، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. We welcome for our second mental session دكتور وليد جبر. بنرحب بيه طبعا معانا ليوم الجمعة زي ما هنطلع إن شاء الله كل أسبوع. اهلا بيكم كل الموجودين طبعا ككباتن وكلاعبين، وطبعا في انتظار الناس يكملوا عددهم او نبدا على حسب ما انتم المحاضرة شايفين. نبدأ بالسلايدز والفيديوهات. نتكلم بسرعه. النهارده هنشتغل على 3 محاور. اول مره اول جزء خاص بينا هنكمل الفيديوز المره اللي فاتت اللي هي بتاعت الشامبيونز اللي احنا قلنا بيتكلموا على التفكير الايجابي في فتره كورونا. Okay, so today our first part is the continuation of our first session, the positive thinking for the athletes during the corona time. تاني حاجة هنتكلم على سكيل جديدة، ازاي نتعامل مع ضغوط فترة كورونا، الضغوط النفسية. So the second part would be the psychological pressure during corona and how to overcome it. الجزء الأخير هو الإجابة على الأسئلة اللي كانت موجودة من المرة اللي فاتت، ولو في أسئلة من المرة اللي جاية برضو من الناحية النفسية. Excellent. And the third part of the session today would be answering questions that were asked last session or after the last session. We will answer all the questions that we received as well as answer the new questions during today's session. اوكي، هنشير سكرين طبعا. احنا كنا بنتكلم الموضوع اللي هو السيناريو النفسي لمواجهة فيروس كورونا وضغط. Okay, so we're sharing the screen of the presentation. Yes. Yeah. معاكي. تمام. So the scenario for the psychological overcome for the coronavirus and how to prepare and adapt of your athletic level. احنا كنا وقفنا عند التفكير الايجابي، وازاي شفنا ان في بعض الناس كان عندها تفكير سلبي ناحيه فتره كورونا، كان عنده تفكير ايجابي. احنا اتكلمنا عن التفكير الايجابي، والنهارده هنشوف الابطال بقى بيتكلموا ازاي. دول ابطال اولمبيين، وفيهم ابطال في المنتخبات المصريه للعبات مختلفه. هنشوف كل واحد فكر ايجابي ازاي في فتره كورونا، وايه اللي ممكن نستفاده من الفتره الحاليه دي. Okay, we will be watching videos from Olympic athletes in different sports. They would be discussing with us how they have overcome the time during the COVID-19 and how they adapt their physical workout during this time. اللعيبه الاولى هي فرح عبد العزيز، دي كابتن منتخب مصر تنس الطاوله، ولعبت اولمبياد ريو ومؤهله لطوكيو باذن الله. وهي بقى لها في المنتال سيشنز حوالي 4 سنين معايا. لو نعمل فول سكرين دكتور وليد. هو اوكي، بس الفيديو يا دوب في جزء من الشاشه. Yes. Okay. So this is the first video is for Sarah Abdelaziz, a table tennis Olympian that fenced in Rio. كل سنة وانتم طيبين. أنا فرح عبد العزيز، لاعبة منتخب مصر للتنس الطاولة في الزمالك. بس للأسف الظروف اللي حصلت اضطرينا كلنا نقعد في البيت وفترة طويلة. طبعا حاجة تضايق جدا، بس زي ما احنا متعودين ان احنا نبص على الإيجابيات اللي في الموضوع، أو يعني الحاجة الحلوة اللي حصلت. لو فكرتوا ان ربنا ادينا فرصة ان احنا ادينا وقت، يعني الوقت ده ما كانش عندنا قبل كده. على طول تمرين صبح وبالليل وفتنس، ومش موجودين في البيت اصلا تقريبا.
لو فكرت إن أنت الفترة دي أنت قاعد في البيت، عندك وقت كبير تعمل كل اللي نفسك فيه ما كنتش عارف تعمله الأول، تتعلم مهارات جديدة، تقعد مع نفسك، تراجع نفسك، تفكر. تمام. هو هنكتفي بالجزء دوت ونكمل عشان ما ناخدش وقت كبير. اوكي. So she was discussing الصوت how واضح؟ difficult. Dr. Waleed, I'm الصوت translating واضح؟ in English. سمعنا؟ Okay, so Sarah Abdelaziz, the table tennis Olympic fencer that, or Olympic athlete, I'm sorry, that participated in Rio and qualified for Tokyo, was presenting how difficult it was during the COVID-19 lockdown, the stay-at-home restrictions, and how she was able to cope and be able to do her workout at home. It was difficult for everybody, but also we will find out how to overcome it as well to all the athletes in the world. اللعيبه الثانيه هي جليله، برضو لعيبه في منتخب مصر للتنس الطاوله. هنشوف برضو الراي بتاعها ايه. اوكي، نوقف ده الفيديو بس. هاي انا جليله سوري. اوكي. السلام عليكم، كل سنة. هاي أنا جليلة، لاعبة تنس طاولة بنادي الزمالك ومنتخب مصر، وحاليا أنا بدرس بلعب في ألمانيا. الهدف من الفيديو ده إن إحنا محتاجين نشير مع بعض شوية positive vibes في الفترة الصعبة اللي كلنا بنمر بيها. ومش عارفين نقدر نعملها إمتى، بس على الرغم من ده في حاجات كتيرة قوي قدرنا نعملها دلوقتي كان إننا بقالهم سنين ما بيعملوهاش. مع أهلي أنا كان بقالي كتير قوي مش قادرة يبقى عندي الوقت الكافي للفاميلي تايم ده زي الأول. كمان مثلا باخد اونلاين كورس، كان بس انا بقالي سنتين نفسي اخده ما قدرتش اخده، بس الحمد لله قدرت اخده. في ناس الاول، في ناس بتقدر وناس ما بتقدرش، كل واحد بيحاول يعمل حاجات ما كانش بيعرف يعملها ويستغل الفترة دي. هي فترة صعبة مش عليك كل وحدك، على الناس كلها، لكن احنا بنحاول نستغلها في حاجات صغيرة ونبص على الحاجات الجديدة في حياتنا اللي ما كناش بنقدر نعملها قبل كده. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. طبعا الفيديو متسجل من ايام رمضان. اوكي. Okay, so a quick translation for Galila, who is a another table tennis athlete. She is sharing her positive thoughts with everybody, although it was very difficult time for her, but she's reassuring everybody that it wasn't just a difficult time for her, it was a difficult time for everybody. And that she was able to utilize it for some quality time with her family, was able to spend more time with her friends in the neighborhood, as well as her close family living with her. Also, she utilized it. For example, there was an online course that she wanted to attend for the last 2 years, and she wasn't able to because of her busy schedule and routine. But during the COVID-19 lockdown, she was able to take that online course. She wants to share her positive vibes and responses and tell everybody you guys are not alone. We're all in this together. اتفضل دكتور وليد. هي زينة ماجد لعيبة منتخب مصر تايكوندو، هنشوف رأيها. هاي أنا اسمي سوري نرجع تاني. هاي أنا اسمي زينة ماجد، لعيبة سلسلة تايكوندو. بلعب تايكوندو بقالي كتير قوي من وأنا صغيرة، ودي أول مرة أكون اللي هو مجبرة إن أنا أقعد الوقت ده كله في البيت من
غير ما اتمرن او اعمل اي حاجه، ودي حاجه مش انا خالص. especially ان انا كان بقالي مثلا سنه قاعده مش بتمرن كويس قوي علشان كنت بعمل عمليه في كوعي وكده في البيت، بس مش مشكله الحمد لله. ده خلتني افكر فكر ايجابي اكتر شويه في حاجه، ان انا بقيت بقعد اكتر مع اهلي في البيت. كده بقيت مثلا اللي هو بطبخ، وانا عمري اصلا كنت بطبخ ولا بخش المطبخ ولا بعمل اي حاجه. بقيت بساعد مامتي اكتر بكتير. انا بحب الكتابه قوي قوي، مش بكتب قوي وكده. ف اللي هو حاجة اللي هو ممكن تشكل شوية أو كده، بكلم صحابي نتمرن أونلاين. في شوية حاجات في التمرين بتكون أنت عارف نفسك، مثلا لو أنت ناقصك سرعة، ناقصك قوة، ناقصك حاجة معينة، بقيت بركز إيه اللي هو إيه فيهم اللي ناقصني وأبدأ أشتغل عليه أكتر في الوقت ده. فمش كلها سلبيات يعني، وأكيد في حياتنا إن أنت تقعد مع أهلك وأساعدهم، وبقيت بحس بجد. اوكي يعني Okay. كفايه لغايه كده الفيديو دوت. Yes. So Zaina Magid, تمام. taekwondo athlete who دكتورة has عالية. تمام. سامع حضرتك. A taekwondo athlete who has been doing her practice at the shooting club in Cairo, Egypt for a long time, and she's never experienced in her life something such a that lockdown and staying at home for a very long time. But she mentioned how much she utilized her time to spend it with her family, quality time with her family at home, as well as if you guys think that you are defective in one point, like speed or reflexes or some certain area in your body that you need to strengthen, that's a very good time for you to be able to overcome that and work on it and make it better, because she mentioned that practice makes perfect, and anybody can overcome any defect that they've got by just working on it and focusing on it. So that was her message for us today, Zaina Magid, the taekwondo athlete. اخر لعيبه سكواش، برضو لعيبه صغيره بقى زيكم من سنكم شويه. أنا سوري احنا لازم نرجع. اوكي. هاي. اوكي. رمضان كريم عليكم كلكم. أنا اسمي سلمى قناوي، لاعبة سكواش في نادي الصيد. أنا بلعب سكواش عندي 12 سنة، ودي كانت أول مرة ملعبش فيها سكواش لمدة طويلة. أنا أول ما عرفت إنه مش هننزل من البيت تاني اتضايقت قوي، بس بعد ما فكرت لقيت ان في حاجات بوزيتيف كويسه في وسط الحاجات النيجاتيفز في الموضوع. اول حاجه انه الفتره دي بقت عامله زي راحه سلبيه، بمعنى ان احنا دلوقتي نقدر ان احنا نقعد في البيت، نعمل ريلاكسيشن مديتيشن، نعمل باك اب يعني نشيل كل التوتر اللي عندنا، ان احنا نعمل تكنيكس بلانز وتاكتكس. لما نيجي دلوقتي بقيت اعرف ان انا اقعد مع عيلتي اكتر، بقى في فاميلي تايم اكتر، بقينا نعمل شيرنج في مواضيع وحاجات احنا ما كناش بنعرف نعملها قبل كده. ان شاء الله وباذن الله ربنا يعدي الفتره دي علينا، وكلنا نرجع لحياتنا العاديه، وانا كمان ارجع العب سكواش. باي باي. Very sweet girl. So Selma Enawi is a squash player in the shooting club as well in Cairo, Egypt, and she was saying it was so not expected to be locked down like this, and she hasn't experienced this in her lifetime before.
but she was able to utilize it as well with building communication and sharing thoughts and information with her family that she never thought that this will happen before. And she was happy that she was able to discuss certain topics with her family, as well as she used it as we can call it a passive rest, or a time to overcome the stress that she had from before, and she used it to recover from all the workouts and practices that she had. But at the same time, she was able to research and study and build her technique, tactic and plan for the future ahead of her, and she's very looking forward for her future in squash again, and she can't wait to hit back the courts. وفي النهاية احنا بنتكلم على ان احنا بنشوف الافكار الايجابية، وده يدينا شوية طاقة ايجابية ان احنا في حاجات كتير قوي نقدر نشتغل عليها برغم اي حاجة ممكن تكون صعبة او اي ظرف ممكن يكون صعب. During this time, we are looking at the positive side of this angle or this perspective, where any aspect that we see hard and difficult, we can definitely overcome and look at the positive side of it and learn from it. السكيل بتاعت النهارده اللي هي التعامل مع الضغوط. ازاي نتعامل مع الضغوط؟ هل الفترة اللي احنا فيها ضغوط فعلية، او اذا اعترفنا ان فيها ضغوط طيب نتعامل معاها ازاي؟ وايه التأثير بتاع الضغط ده عليا انا كرياضي وعلى جسمي يعني؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي، وازاي نتعامل معاه وازاي نحل المشكلة ديت. Okay, so today's session we're gonna discuss how to deal with pressure, how to overcome it, and identifying if we are under actual pressure or not, and if we are, how to make use of that and make it a positive, look at the positive side of it and not just feel under pressure. أول حاجة هتكلم لما أنا كإنسان بقع في موقف فيه ضغط، والضغط ده بيستمر لفترة طويلة. ممكن الضغط ده يكون ضغط بقى من ضغوط بطولات مستمرة، أو ضغوط مذاكرة، أو ضغوط في الحياة، أو ضغوط في فترة كورونا. أوكي، فجسمي هيبدأ يحس بالخطر، بيتعامل مع الموضوع بمبدأ fight or flight. انت دلوقتي جسمك بيعتبر under attack، فالجسم هيعمل شوية تغيرات فسيولوجية عشان يقدر يحافظ عليك، وهنتكلم عنها دلوقتي. Okay, we're going to discuss the first point is how to deal with the body under pressure and its reaction, because the body feels that it's under attack, and its response and the reflex that the body gives is the fight and flight response from this pressure. So how to identify it and how to deal with it, this is what we will discuss right now. جسمك بيبدأ يحس ان انت تحت خطر، فعايز يدافع عنك عشان يهمه ان الفرد او الشخص او اللاعب بيبقى يقدر يعيش بشكل كويس. فيبدأ هنا يعمل في مجموعة هرمونات بيسموها الستريس هرمونز. دول 3 هرمونات، ادرينالين والنور ادرينالين والكورتيزول. جسمك بيبدأ يفرزهم، ودول بيعملوا حاجة وبيسببوا مشكلة تانية هنقولها برضو. Okay, so the reaction of the body to overcome the stress, it releases the stress hormones. The stress hormones are 3, which is the adrenaline, the noradrenaline, and the cortisone. And this is released by the body as soon as it feels that it is under attack. الستريس هرمونز دي بتعمل ايه؟ بتخلي ضربات قلبي سريعة، ضغط الدم بيزيد، سرعة التنفس بدل ما تبقى ديب كده بتبقى سريعة، تنفس سريع وسطحي، بيزيد نسبة العرق، نسبة السكر في الدم بتزيد. الجروث هرمونز عندي بيحصل لخبطة في الجروث هرمونز. طيب الهضم بيحصل فيه مشاكل. كل دوت بيأثر لي في النهاية على النظام المناعي للجسم. النظام المناعي بيقل، ودي مشكلة كبيرة جدا في فترة كورونا. احنا عايزين النظام المناعي يقل ولا يتحسن؟ أكيد عايزينه يتحسن. فلما الستريس هرمونز نتيجة الضغوط تزيد، نظام المناعة هينزل، فهنا هو الفرد يبقى قابليته أكتر للإصابة بفيروس كورونا. فلازم نشوف حل للموضوع ده، حل للتعامل مع الضغط بالشكل ده.
So the reaction of the body during the fight and flight status when the stress hormones are released, the heart rate is increased, the blood pressure is increased, the breathing instead of it being deep and regular, it becomes shallow and fast. The glucose in the blood or blood sugar increases, the sweat increases, growth hormones are unstable, digestion is unstable, and all of that causes the immunity to lower. And of course, during the corona time, we need our immunity to be boosted and definitely not lowered so that we can overcome the corona, because the immunity is one of the major factors to resist the COVID-19. طيب النهارده هنتكلم على ازاي نعمل ريلاكسيشن. الريلاكسيشن هيفيدنا في الفنسنج عموما، وهيفيدنا ان هو في الفتره دي بالذات ان هو هيقلل الستريس هرمونز، فهيحسن لك نظام المناعه بتاعتك، بس بشرط ان هو لازم يبقى منتظم. اوكي. Okay, so today we will be discussing how to relax during the corona period and in general. The main target is to decrease the stress hormone released in the body. When this practices that we will learn, we practice it and train to do it, it will definitely decrease the stress hormones, and we would be able to overcome the stress and increase our relaxing phases. تمام. وكمان الريلاكسيشن تريننج هيساعدني ان انا جسمي يفرز مجموعه هرمونات هتخليني مبسوط او سعيد، زي الاندروفين مثلا اللي هو بيسموها هرمونات السعاده، ان انت تحس ان انت مبسوط ومش متضايق ومش مكتئب. اوكي. Okay, so the relaxing training sessions or practices that we will learn today will help us definitely decrease the stress hormones, as well as increase the happy hormones, for example, the endorphins that are released when we do these practices, and we definitely help our stress levels to lower, and the relaxation and the happy hormones to be high. طيب في انواع كتير من الريلاكسيشن. في عندنا اللي هنتكلم عليه النهارده هو نوع منهم البريذنج ريلاكسيشن، زي استرخاء عن طريق التنفس، في استرخاء عن طريق الموسيقى، في الميجري ريلاكسيشن اللي هو ان انا بسترخي ان انا اتخيل اماكن محببه في نفسي واقعد اتخيلها. في انواع كتير، ولكن النهارده هنركز على نوع عشان نبقى اكتر استفاده شويه، وبعد كده ممكن نتكلم على انواع تانية اكتر. Okay, so the types of relaxation practices that we will be looking at are quite a few and many practices. We will be focusing on one today, but we will be discussing that there is relaxation practices that utilizes breathing, others that utilizes music. Some other forms are imaginary, that you create like imaginary rooms to yourself and practice upon that, and be able to increase your happy hormones, and many more. But today we will be looking at the breathing practices to help your relaxation. انا بنصح عشان الريلاكسيشن تريننج يجيب فايده معاك في الفتره دي، انا محتاج من 3 ل 4 تدريبات اسبوعيا لمده 10 دقائق قبل ما تنام. من 3 ل 4 تدريبات في الاسبوع لمده 10 دقائق قبل ما تنام، ولازم نستمر على كده من 2 ل3 شهور. الفتره الحاليه نعمله بكثره يعني. Very good. So to get the maximum benefit of the relaxation practices, you need to do it 3 to 4 times a week, 10 times before bedtime, so that 10 minutes before bedtime. You just make sure that you if you repeat that for several weeks, you will definitely get the most benefit out of it. But the repetition and the practice, increasing the practice numbers, definitely would help you focus and relax. طيب يلا نبدا بالتدريب. احنا طولنا في الكلام النظري كتير انا عارف. اوكي. دلوقتي عندنا لازم الاول نعرف ازاي نتنفس. في شروط للتنفس بتاعتنا، وفي شروط للبوزيشن او البادي بوزيشن بتاعنا. اولا انا لما نيجي نعمل ريلاكسيشن يستحسن ممكن ابقى قاعد على كرسي زي ما انا قاعد كده،
او هنعمله من وضع الركود على الظهر على السرير بتاعنا. اوكي. Okay, so the breathing practices have some factors associated with it that we need to definitely accompany during practice. The breathing, the way of breathing, as well as the position of breathing. Make sure that you are either sitting on a chair upright, or you're totally lying down on the ground. And he will show us right now how to do it while sitting down. كمان المكان لازم يكون مكان هادي، الإضاءة تكون خافتة، ما يبقاش فيه دوشة في المكان، ولو في ميوزك في الباك جراوند هيبقى كويس. Okay, so again, the factors associated with the breathing practice, it needs to be a calm place. The light needs to be of low light, as well as if there is music in the background, this is encouraged, but low volume and very calm music. لازم نتعلم تدريبات الريلاكسيشن دلوقتي، سوري، تدريبات التنفس. هناخد مجموعة تمرينات، احنا ممكن نستخدم أكتر من تمرين، ولكن أنا هستعرضها كلها. أول تمرين، أولاً هنتفق إن التنفس لازم أخده من مناخيري وأطلعه منين؟ من بقي. والنفس لازم يوصل لغاية بطني، اللي هو بنسميه الابدومينال بريذنج. يعني في الأول تحط إيدك على بطنك وتحس إن النفس بتاخده ديب أند سلولي، توصل تملى بطنك زي البالونة، وبعدين بتفضي النفس أو الزفير بره ديب أند سلولي برضه من بقي. مع كل تعب، كل التوتر، خرج كل الطاقة السلبية اللي في جسمك، وتخيل إن في طاقة سلبية فعلا بتطلع من عضلاتك. Okay, so the first practice or breathing practice that we will be working on, again, the factors associated with it that we need to look on is when we breathe in, it has to go through the nose, and when we breathe out, it has to go out through the mouth. Definitely, it has to be deep enough that it reaches your abdomen. So when you're taking a deep breath in, and they call it abdominal breathing, you take it in to the maximum and then kick it back out through the mouth, so that this is the practice for it. هو ممكن يفتحوا الكاميرا أو حاجة؟ They can, yes. يا جماعة لو افتحوا كاميراتكم، مريم، هايا، دارين، لوجين. اوكي. We need to do the practice together. دلوقتي في مريم. أنا هعمل التمرين مرة واحدة وأنتوا هتعملوا تمرين مرتين، أوكي؟ بعديها مرتين. أدي أول تمرين، هبدأ آخد نفس بطيء وأطلعه بطيء. أبدأ أخد النفس مع كل التوتر اللي في جسمي. Yes, so we will do the practice together, everybody. We will copy Dr. Waleed on how to breathe. We need to also imagine that all the negative energy when we breathe out is being released from the body. So definitely, as soon as you breathe out from the mouth, imagine that all the negative energy has left your body. We're going to do it twice. Breathe in and breathe out. Deep to the abdomen, to reach the abdomen and kick it back out. نبدأ نجرب التمرين معايا. خد نفس بطيء بطيء قوي. Take your deep breath in slowly, very slowly, till you reach the abdomen. خدي نفس بشويش. And slowly take a deep breath out of your mouth. نعمل كده كمان مرة. And one more time. نفس ديب قوي بطيء. Slow deep breathe in. سايب جسمي خالص. فضي نفس مع كل التوتر. Release all the negative energy and the stress out. Deep breath in, out from the mouth very slowly. جميل، برافو. Excellent, very good everybody. تاني هاخد نفس على 3 عدات وافضيه على 3 عدات. اوكي؟ هجزء المنطقة دي على 3. 1 2 3 لغاية بطني اهو. Okay, now instead of doing it into 2 parts, 1, 2 in, 1, 2 out, we're actually going to divide all the breathing track into 3 parts and count to 3. So we're taking the breath in for 3, 1, 2, 3, and then out, 1, 2, 3. Let's all start. 1 Ready?
2 3 1 2 3. See how he filled his chest with air till the abdomen. 1 2 Even taking it out. 1 2 3 out. جميل. كمان مرة ابدأ. Excellent. 1 2 3 فضي نفس. 1 2 3. And repeat it a couple of times. Take a deep breath in into 3 counts, dividing your chest into 3 parts, and then taking it out, also 3 counts, and taking it fully out, like he said, 1 2 3. في تمارين كتير زيه، يعني ممكن اخد نفس على 4 عدات واطلعهم على 4 عدات، او اخد نفس على 5 عدات وفرديهم على 5 عدات. And you keep on increasing the intensity of the practice, and you keep on adding counts. So then you make it 4 counts multiple times in and out. And then there is the 5 counts, 5 counts in and 5 counts out. You keep on repeating that and increasing the intensity of practice so you benefit the most from practice. آخر تمرين إن إحنا ناخد نفس ديب ونعمل هولد، نوقف التنفس، نكتم التنفس ل5 عدات. The second practice is that holding, after taking a deep breath in, we hold it in for 5 counts and then release it back out slowly. So make sure that to hold your breath in as deep as you can, and then count to 5 slowly, and then release it back out slowly from the mouth. نعمل كده، نجرب مرة. خد نفس بطيء. Everybody. Let's all do it together. Take a deep, slow breath in, and then hold it for 5 counts. 1, 2, 3, 4, and 5. Then out slowly from the mouth. Very good, very relaxing. في تمارين كتير قوي، يعني ممكن بعد كده ندي سيشن بس ريلاكسيشن هيبقى اطول من كده. احنا النهارده خدنا، هراجع عليهم تاني. هاخد نفس بطيء، افضي بطيء. التمرين الثاني هاخد نفس على 3 عدات، افضيه على 3 عدات. التمرين اللي بعديه نفس على 4، افضيه على 4. التمرين اللي بعديه نفس على 5 وافضيه على 5. Excellent. So yeah, we're revising our practices today. We are repeating our practices, our breathing practices, and we will definitely have one session dedicated for breathing practices. The first one is just taking it in into 2 counts and out slowly into 2 counts, then increasing that to 3 counts in, then 3 counts out, and then 4 counts in, 4 counts out, and then 5 counts in, 5 counts out. التمرين الأخير قلنا ناخد نفس بطيء، نكتب 5 ثواني ونفضيه بطيء. Excellent. The last practice would be taking a deep breath in, holding it in for 5 counts, and then releasing it back out. النهارده خدنا 5 تمارين، اوكي؟ طيب نعمل ازاي 10 دقايق قبل ما ننام؟ هنجيب ستوب واتش وهننام. هنعمل كل تمرين لمدة 2 دقيقة. وبعدين التمرين اللي بعديه 2 دقيقة، التمرين الثالث 2 دقيقة، التمرين الرابع 2 دقيقة، التمرين الخامس 2 دقيقة. دي طريقة كده عندنا 10 minutes. Excellent. How to utilize those 5 practices that we learned today to do it before the bedtime or during the bedtime before our sleep for 10 minutes is that we do every single practice 2 minutes so that it totals out into 10 minutes. We bring a stopwatch to our bedside and calculate 10 minutes, just 5 practices, 2 minutes each by the stopwatch. في طريقة تانية ممكن نعمل 5 دقايق بس ده فيديو أنا هسيبه لكم هنا اهوت ونتفرج عليه. ممكن نعمله دلوقتي وتقول لي جسمك حاسس بإيه بعد ما خدنا كذا دقيقة تنفس، تحس بإيه في جسمك؟ Okay, one more practice that we will learn together. He will show us a video of one more breathing practice and session that he will explain, and he wants your feedback on what you have felt, what you have learned. It can be a few minutes or more, but you can do it on your own
for 5 minutes. These sessions are recorded on Facebook. You can repeat the session and repeat the recording as well, so that you utilize this coming up video that is very interesting, by the way. share screen. Yep. هو لونه اورنج، يعني قولوا لي باين عندكم ولا لا؟ full. Yep. هو طبعا الشرح مكتوب. هو ده شغال بتدريب نفس واحد بس. ده الغرض منه هنا الكوره دي لما بتطلع فوق بناخد بريد ان لغايه ما توصل هنا، وبعدين لما تنزل تحت زي الناحيه الثانيه كده نفضي تزيد الابيض، او لو زائد تبقى نفضي النفس. So this coming workout, you see this small circle or round ball that will go in a circular motion. When it goes up, we take a breathe in to the maximum. When the ball goes down in the right side of the picture, we will take a breath out while the globe is moving downwards. نبدأ. يعني هو ده مدته 5 دقايق، ممكن نفتحه ونشوفه، وممكن 3 دقايق دلوقتي كفاية. نجرب. We will practice it together for a few minutes. This should be done for 5 minutes, but at the same time, we might just end it in 3 minutes. So this is breath out, and then breathe in, out, breathe out while the ball is coming down. فضي كل التوتر اللي معايا. Release all the negative energy and the stress feelings and energy, and down. That means breathing out. Keep on repeating this. See, it's getting slower. Sometimes it's slow, sometimes it's fast. So slow in. طلع كل الطاقة السلبية. And then slow out. خد نفس ديب قوي. Take a deep breath in. Out. سيب جسمك. Deep breath out. Let your body kick out all the negative energy and the stress out. In and out. It changes speed, so that makes you control your breathing. You are in charge now of your breathing. Out, now in. And out. فكر جسمك مستريح. Remind your body that we're doing these sessions to relax your thoughts and your body. Last minute. And 1 more minute. Out and in. نظم التنفس بتاعك. Out. كمان. And in. Relax. And relax out, breathe out. ممكن أقول كلمة زي easy أو relax أو slowly وأنا بطلع النفس. Very good. Talk to your body and say relax or take it easy or slow down. Give it an order to relax. عشر ثواني. 10 more seconds. استمتع بالأداء. Enjoy the practice and enjoy the training session. Stop. And stop. حسينا بإيه؟ أنا عايز أسمع الفيدباك. We want to hear everybody, one at a time. What, Captain Fathy, what have you felt? يعني انا متابعكم، بس انا بصراحه ما اشتغلتش معاكم، لكن انا عارف تدريبات الاسترخاء دي مفيده جدا، لان دايما بشتغلها مع لعيبه، وخاصه لو احنا مثلا في عندنا البريورتي 14 وفي بريورتي وفي دقيقه لعب، فبركز كتير ان اللاعب بيعملها في الوقت ده على ما الحكم يعمل قرعه، فمفيده جدا بصراحه يعني. يعني بتوصل الاكسجين للمخ، والمخ في الوقت ده محتاج
كميه كبيره من الاكسجين عشان يقدر ياخد القرار بتاعه. تمام. Excellent. So Captain Fathy says he uses it a lot to train his fencers, especially at the critical times, to bring as much oxygen as possible during the 14-14 time period in the fencing bouts. And this is his feedback that it is very, very important, these breathing practices. Haya Ayman. حد حاسس انه بيتوب او جسمه تقل؟ You guys raise your hands or send a message. Jury, unmute, accept the unmute, Jury. اوكي طيب يا ثانية واحدة. جوري عايزة تقول لنا حاجة؟ مقفول الصوت عندها. أنا حسيت إني مرتاحة أوي، يعني كل النيجاتيف انرجي مشيت. جميل. Excellent. Jury felt that all the negative energy has left her body and was released, and she is very calm after this practice. Farah, I want to hear Farah. We're going to be answering your question. الصراحة كنت حاسة في الأول ستريس شوية، بس بعد ما خلصت يعني حسيت إن مفيش نيجاتيف انرجي خالص، مفيش أي حاجة. حاسة إن جسمي تقل شوية، بس الموضوع كان أريح يعني. جميل. Excellent. Farah felt that all the negative energy that she had was released, and she did feel that she was lightheaded and that her body was definitely relaxed after this practice. تمام. it's normal ان احنا ممكن نتاوب، وممكن على فكره نروح في النوم كمان. انتوا ما عملتوش تايم كبير، احنا عملنا 5 دقائق، عملنا 10 دقائق، ممكن ننام، ممكن نحس براحه اكتر، وده هيساعدنا في الفتره دي ان احنا نتخلص من التوتر. ده مهم جدا 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 في فتره كورونا. وبعد كده هقول لكم كمان مهم ايه في اللعب في الفينسينج عموما. Excellent. So it's normal to feel that you're yawning and relaxed. And we have feedback from Facebook video. Haya Ataya is saying that she felt her soul is going out, then going back in, very relaxed, and all her negative energy is getting out of her soul and body. So great, great practice today. أنا عايز الناس كلها تعمل التمرين ده 10 minutes، وهسيب لكم فيديو كمان ل 10 minutes معمولين بشكل تاني. تمام؟ يعني النهارده هسيب 2 فيديوز على سايد باي سايد. هسيب هاو تو ديل وذ بريشر، ده اول حاجه، والتاني البريثنج ريلاكسيشن تريننج 10 minutes مدته، واعملوه انا بتكلم بصوتي وبشرحه على لاعب عندي. انتوا ممكن تتخيلوا ان انتوا زي اللاعب ده، تسمعوا صوتي وتنفذوا، يعني كاني انا الكوتش وانتوا البلايرز وبنفذ عليكم. Excellent. So Dr. Waleed will share with us on side-by-side page on Facebook a couple of videos that he is illustrating 2 more practices for 10 minutes, and that he wants us during this week to repeat it a few times before the bedtime. He will be illustrating and narrating on one of his athletes. He wants you to become his athlete, and when he gives an order to the athlete, you guys follow his lead, and that you are following his instructions of those videos. بعد كده ممكن نعمل يعني one more session يعني على الريلاكسيشن، بس زي ما كابتن فتحي كان بيقول ان هو بيدرب اللاعبين عنده ان هم في الدقيقه الراحه يعملوا البريذنج تكنيك دوت. اوكي، احنا بعد كده ممكن نعرفكم نستخدمه ازاي في السلاح في سيتويشنز كتير، بس عايزين تدريب شويه. ممكن ليله المباراه، ممكن تايم صغير شويه لو انا داخل لسه وقلقان، ممكن في البولات بين الماتشات او بين الادوار او في الدقيقه الراحه. بس ده طبعا لازم يتمرن بتكنيك معين عشان ما اعملوش زياده فابقى مور ريلاكسد، بقى المستوى ينزل شويه. خلاص، فبعد كده هنعلمكم اكتر عن الريلاكسيشن تريننج باذن الله. So how to utilize those practices, breathing practices
specifically for fencing, we will mention exactly when to use it. But at the beginning, you guys need to practice it and be able to handle those breathing practices and be in charge of giving orders to your body, because you don't want to do it too much so that you give your body a wrong order or incorrect order to relax too much. But as the coaches that have been following us from all over the world, the coaches have been giving those training sessions to their students and fencers how to do it in critical times. We will tell you how to do it a day before and how to do it on the day of the competition and when to do it and the time frame for it as well. اوكي ندخل على الجزء الخاص بالانسرز بتاعت Okay. So we have questions that were asked from the previous session. We will answer those, and as soon as we're done with those, we will answer all the new questions today. كان في سؤال من فرح ياسر، كانت بتقول أنا حاسة إني هرجع من التدريب، مش هرجع، يعني لما أرجع بعد فترة كورونا مش هرجع زي الأول، مستواي مش هيرجع زي الأول. Okay, Farah Yasser was worried that when she gets back to the fencing world, she will not be as good as before, especially after that very long time of lockdown that she has experienced. احنا خدنا مرة فاتت والمرة دي التفكير المنطقي والتفكير الإيجابي. الفكرة بتاعت فرح دي مش ماشية مع التفكير، احنا اتعلمنا حاجات دلوقتي جديدة. التفكير ده مش صح لسبب لأن هو كلنا واقفين وكلنا بنتمرن بجزء صغير مش زي الأول، يعني كلنا في the same situation يعني خلاص. فأنا أشتغل على نفسي حتى بالقدر المعقول، هنرجع بسرعة. يعني ما يهمنيش ارجع بسرعه، بس ارجع ستيب باي ستيب، انا مش مستعجل عشان ما يحصليش اصابات. فهنا فرح احنا اتعلمنا ان احنا نفكر في الموضوع منطقيا اكتر. تمام. So for Farah Yasser, the answer is think logically more. Not only you that experienced this lockdown, everybody in the world had experienced the same stress and the no practice time. Everybody was practicing for smaller intervals, but multiple days and multiple times a week. So what you have been experiencing, everybody else in the world was experiencing at the same time. So give yourself some thoughts and relax practices as well to put yourself back in the logical form. نور وندى كانوا بيسألوا كذا سؤال. يعني أول سؤال إزاي أنمي ثقة بنفس؟ يعني Noor and Nada, I think they're sisters, they were asking how to increase the self-confidence. الحقيقة الأسئلة اللي جاية هي محتاجة شغل كتير، يعني مش شغل بس منتل، شغل حاجات كتير. يعني عشان أنمي الثقة بالنفس لازم في حاجات كتير تزيد. يعني عندي 3 أو 4 حاجات لازم تزيد عندي، ولازم أحس إن هي زادت. يعني لازم أشتغل على التكنيك، أنمي التكنيكس والسكيلز، الأتاك والبراد والكونتر أتاك، المهارات بتاعتي، وأنمي خطط اللعب، ولازم أشتغل عليها كتير قوي عشان أزودها واحس فعلا ان هي زادت. لازم انمي الفتنس واشتغل على الفتنس بقى، من باور لانديورنس لسبيد لرياكشن، حاجات كتيره. ولازم اشتغل على المنتال سكيلز. وقت ما الحاجات دي كلها بتزيد، والكلام ده محتاج شهور وسنين عشان يزيد، انا اقدر انمي الثقه بالنفس هنا. Okay, so to increase the self-confidence, that definitely needs a whole protocol and a full program. Under increasing the self-confidence, there is multiple big titles and items that you need to work on. First is working on your technique and skills in the sport that you are playing. Then you need to increase your strategies, building and planning. Then believe in that workout and building technique and strategy that you have been working on. The other point is that you will increase your physical fitness, for example, the power, the endurance, and the reaction time, as well as the mental exercises that we're currently having you guys train weekly here on Side by Side. الحقيقة اني ما اقدرش انمي الثقة بالنفس بالمنتال بس. يعني انا
هشتغل عشان انمي الثقه بالنفس بالبوزيتيف سيلف توك مثلا على سبيل المثال، ولكن اتس نوت انف، لاني اذا حسنت لك البوزيتيف سيلف توك وانت كنت مش كويس في الفتنس، كنت مش كويس في التكنيك، فاحنا كده يبقى بنضحك عليك. يبقى انت لازم تقوى في كل الحاجات اللي انا قلت عليها. تمام، انا بس ده مزيد من التوضيح. So again, you cannot use one item and ignore the other. For example, he's discussing his own specialty. You cannot use the mental training only to increase your self-confidence. You definitely need to work on all aspects of practices as well as the mental. So this is a disclaimer from him that you cannot use one and ignore the others. Every single item complete the whole circuit and the workout plan. السؤال الثاني التردد، هي عايزه تحس يعني ما تبقاش متردده في قراراتها. اوكي. Okay, the other question is the confusion or the doubts. If she has doubts, how to prevent that and how to make her decisions more clear. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف ان احنا لازم نشتغل على حاجات كتير قوي. We need to work on multiple aspects to have a solution for this, especially in the doubts area. لازم ننمي التكنيك والتكتيك كويس جدا جدا جدا، ونوصل بيهم لمرحله بيسموها الاوتوماتيكيه في الاداء. يعني انت مش بتفكر انت بتعمل باراد ريبوست ازاي او باراد ريبوست كونتر ريبوست ازاي. اوكي، انت بتلاقي جسمك بيرياكت لوحده. انت هنا وصلت اوتوماتيكلي للاداء. لازم اوصل للمرحله دي عشان ده الجزء الاول انا ما ترددش. The first part is that you have to increase your technique and tactic so well and up to perfection that will actually become automated. Your body will be automatically reacting during practice, and that will be able to build the confidence and preventing the doubt. تاني حاجة لازم تفهم من الكوتش بتاعك كل حركة بننفذها امتى. يعني انا امتى اخد الكارت وامتى اخد الكونتر كارت، ماشي؟ امتى اخد باتيه خفيفه او باتيه جامده، حضر امتى. يعني لازم كل حركه تعرف الحركه دي بتتاخد في اي سيتويشن، وبتتاخد في توقيت ايه، وبتتاخد مع منافس بيعمل ايه. Excellent. The other point that he is explaining is that you have to understand from your trainer and coach every movement and every technique and tactic, when to do it, and depending on the sport that you are doing, when to do a hard beat, when to do a softer beat, when to do a small step, when to do a big step. When you utilize and benefit from every single move that you're making, you'll be able to put it in the right place. ثالث حاجه في المنتال بقى مهمه قوي هي الايماجينيشن. لازم تتخيل او تتصور تعمل منتال بريباريشن للبطوله قبل ما تلعبها. يعني قبلها بيوم، قبلها بيومين، قبلها باسبوع، انت بتتخيل الماتشات وانت بتلعبها، وانت بتنفذ فيها المهارات، وانت بتنفذ فيها خطط اللعب اللي انت اتدربت عليها. Excellent. The other very important item is that you have to build an imagination of the act, if it's a tournament or practice, that you are mentally prepared for this practice or tournament a day before. You have to be prepared a day before. You repeat it multiple times. You put yourself in that status of the winning status and perform your best in that mental preparation. We also have on Facebook a comment that Charlie Rickman is using, that he will utilize this mental session and training to prepare him for his everyday safety and consulting in the railway business, so that he can help himself mentally overcome the difficulties that he is encountering in the railway safety and logistic consulting. اخر حاجه سوري في سؤالين. التسرع، هي برضو نور وندى بيسالوا على التسرع. هم بيتسرعوا، طب ازاي ما يتسرعوش؟ اوكي. The other question from Noor and Nada, they are mentioning that they, how do you call it, like popcorn, the decisions or their fast reactions towards certain areas. So he will let us know his answer. السؤال ده عايز نشتغل على حاجتين.
نشتغل على حاجه في التدريب. انا بس مش بتكلم في التدريب، عشان في جزء من المنتال لازم يبقى فيه بالتنسيق مع الكوتشز في تدريباتهم، فبنتناقش معاهم فيه. جزء خاص نشتغل عليه تدريبيا، وجزء منتال. الجزء الخاص تدريبيا هو التايم بيرسبشن. لازم اللاعب عشان ما يستعجلش، مع انه بيستعجل انه بيطلع في مسافات غلط، يعني بطلع فليش بدري او بطلع فليش متاخر او وات ايفر، يعني او باخد كونتر اتاك في توقيت مش صح. فهنا لازم انمي التايم بيرسبشن. ده هيتنمى عن طريق تدريبات الفتنس، وعن طريق دروس السلاح، وعن طريق الاسو اكسرسيز. لازم يوصل اللاعب فيه لدرجه قويه جدا عشان يحفظ المسافات وعقله يتعود على المسافات دي. Very good. In coordination with the fencing coach, so that both the mental and the fencing coach has to work hand in hand to put together the program for the fencer, because the first item discussed taking that fast decisions or irrational decisions or immature decisions, it will be the time perception, when to take the action and how to plan for it and prepare it. This will definitely be supported by the physical fitness practice, by the private lessons, and the drills during the fencing practice to give the best outcome. بعد ما اللاعب يبقى تدريبيا كويس في التايم بيرسبشن، اطلب منه يتخيل نفس الجمل اللي عملها في الفنسنج ليسون نفسها بالظبط، بس هنا لازم يكون حفظ المسافات اللي بيطلع عندها واللي بيلعب عندها كويس جدا عشان ما يتصورش حاجه خطأ. اوكي، ده هيزود له برضه، هيساعده في ان هو ما يتسرعش وما يستعجلش. Okay, something else to help in preventing him taking immature or irrational decisions is that utilizing that and imagining it in the right time. So even in the preparation, in the mental preparation prior to the tournament or the practice, even in his state of mind, in his mental room, that he needs to practice taking his time, taking those decisions. اخر سؤال كانوا بيسالوا ازاي يتحكموا في الغضب. واضح ان هم بيتنرفزوا كتير او عصبوا جوه البطوله، وده بيحصل كتير. Okay, the last question from Nada and Noor is the how to control their anger during bouts and practices. اول خطوه للتحكم في الغضب احنا خدناها النهارده خلاص، اللي هي ريلاكسيشن تريننج. لازم نتمرن عليه كتير، وكتير دي يعني مش اسبوع او 2. عشان ياثر في جسمي لازم اقعد من 2 ل3 شهور متواصل اشتغل عليه. Excellent. So the first practice and workout for it is actually the breathing techniques that we trained for today. Definitely this will help slow down and manage the anger before practice and tournaments. تاني خطوة للتحكم في الغضب، لازم أعرف إيه السبب اللي بيخليني أغضب. هل أنا بفكر في النتيجة؟ هل بفكر في المنافس؟ هل بفكر في الجمهور؟ هل بفكر في إني لو خسرت هيقولوا عليا إيه؟ ولازم هنا نتعامل مع الأفكار دي، بس ده طبعا محتاج منتال كوتش عشان يساعدك إنك تنظم الأفكار، يقول لك تفكر في إيه صح وتبعد عن إيه غلط، ويبدأ يدربك عليه. Excellent. So the very important part is identifying the reason behind the anger, why you've become angry, but this needs a mental coach by your side to help you execute the reason. Is it the audience? Is it the coaches? Is it the fencers? Is it the scenery? Is it losing? Is it winning? So why do we feel angry in certain times, and how to utilize it? But that definitely needs a professional assistance by our side. اوكي، يعني ده كل الأسئلة اللي كانت موجودة من قبل كده. Excellent. And Haya also on Facebook, she's saying that this will help her avoid depression during the championships. Excellent, Haya. Captain Fatih, I have a question. Yes. دكتور وليد، ربنا يديك الصحة بصراحة، الله ينور عليك. يعني محاضرة جميلة جدا وتسلم ايدك. معلش انا برضه يعني كنت بدرب سلاح فتره كبيره، عشان كده انا بتكلم. لا ما شاء الله واضح، برد ريبوست وكونتر برد ريبوست. مش انا بخش في شغلك ولا يعني. لا يا دكتور، لا يا دكتور، لا بالعكس، احنا كلنا مع بعض. احنا بنتكامل سوا يعني. اكيد اكيد. دكتور، حضرتك دلوقتي اتكلمت عن 5 أو 6 استراتيجيات او طرق اداء للتدريب بتاع التنفس. الفرق بينهم ايه؟ وهل في لكل استراتيجيه منها غرض معين؟
ولا كلهم زي بعض؟ لا مش كلهم زي بعض، هو ممكن ندي 10 تمارين مثلا، بس انا ممكن اكون بستريح لما انفذ تمرينين او 3. يعني مثلا في تمارين ديب وفي تمارين ديب قوي، يعني في حاجه اسمها 4-7-8. 4-7-8 ده عباره عن ان ناخد نفس على 4 واكتمه على 7 واطلعه على 8. في ناس الصغيرين ما بيحبوش قوي، لكن في ناس بتفضله. في ناس تاني بترتاح على لما تاخد نفس وتكتمه وبعدين تفضي عند كتم النفس ده. في ناس تقول لك لا ما بحبش، انا عايز اخد سلولي بعدد وانفذ بعدد. فلازم هنا انا ادي ديفرنت تكنيكس للعيبه كتير، وبعد فتره لما افضل ادرب اللاعب عليهم اسيبه هو يختار ال3-4 تمارين اللي يريحوه، والتاني راعي الفروق الفرديه بقى ما بين اللاعبين يعني. بس لازم الفرشه الاولانيه البيز كله يكون واخد حاجات كتير. جميل جميل جدا، شكرا يا دكتور، جزاك الله خير. Okay, so Dr. Fathi was asking a general question about the mental practices. Should it be given generally to fencers or not? So the answer was yes. The main 10 items or chapters, as well as practices, needs to be given to everybody, and then identify each and every one's core problem and then work on it. Last thing, from Facebook as well, one of the girls, from the stress, her stomach starts to hurt, and it لو هي متنرفزة أخرج النرفزة دي إزاي, and you have answered by using the breathing techniques that we learned today. This is her first practice to work on, and he will definitely be giving us more and more every week. So thank you everybody for today. A great session. We have a question on the chat room that we will be answering next time. See you next week, everybody. Okay.